Good evening, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. I am your host for this evening's Guadron for Islip Council TV on YouTube. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Guadron, candidato demócrata para concejal del municipio de Islip. Soy su anfitrión de esta noche en Guadron for Islip Council TV. This evening we will be discussing a little bit about my person, who am I, and why I am running for council. Among other things. For those who tune in for the very first time, may want to know me a little bit. Who is Jorge Guadron? I was born in El Salvador. I am a prime example of the American dream. I came to the U.S. in 1980, and I earned a Bachelor of Science degree in Organizational Management from Nyack College in Nyack, New York. I am a proud and happy father of 5 children, 9 grandchildren. I am owner of a small business company. I am in my second term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. I have been elected to 3 consecutive terms as male member of the New York State Democratic Committee for the 6th Assembly District that comprehends North Bay Shore, Brentwood, Central Islip, and part of Islandia. Mi nombre es Jorge Guadrón, soy el ejemplo clásico del sueño americano. Nací en El Salvador, llegué a los Estados Unidos en el año de 1980, me gradué de la Universidad de Nyack con el título de licenciatura en gerencia organizacional. Soy dueño de una pequeña compañía de mercadeo, soy padre de 5 hijos, tengo 9 nietos. También soy el presidente en mi segundo término de 2 años de la Cámara Salvadoreña Americana de Comercio. He sido electo a 3 términos consecutivos como representante masculino de el Comité Demócrata Estatal por el 6º Distrito, que comprende al norte de Bay Shore, Brentwood, Central Islip y parte de Islandia. You may also be asking as to why I am trying to run or why I'm running for councilman. And I will get to that in a very few moments. Se pueden estar preguntando también por qué es que Jorge Guadrón está corriendo para concejal por el municipio de Islip. Voy a llegar a eso en unos cuantos momentos. Mientras tanto, pues obviamente adelantarles y agradecerles por estar aquí en este programa, en el cual es de suma importancia que nos informemos para poder elegir a nuestras autoridades y obviamente pues al consejo del municipio de Islip, que es tan importante. Las elecciones locales probablemente son las que tienen mayor importancia, ya que cada vez que nosotros abrimos nuestra puerta, todas las mañanas o todos los días, todo lo que usted ve cuando usted abre la puerta pertenece a la jurisdicción del municipio de Islip. Las calles, la recolección de la basura, los parques, en fin, todo es un compendio de condiciones que el municipio de Islip tiene que velar. Every morning when you open the doors and you look around, outside your home, everything that you see is the jurisdiction of the municipality of Islip. The roads, the garbage collection service, the property taxes, parks, and everything else that is in everybody's daily living has to do with the jurisdiction of the town of Islip. So when we return, I'm going to tell you as to why I'm running and what is my proposal. Cuando regresemos, les voy a explicar por qué es que estoy corriendo para concejal y cuáles son mis propuestas. Así que adelante, producción, con los comerciales que tiene ahí, con los mensajes de importancia. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. I am a prime example of the American dream. I was born in El Salvador and came to the US in 1980. I earned a Bachelor of Science degree in Business Administration. In 2002, I started my own small marketing company. I have been active in the community for over 15 years, and I am currently serving on my second 2-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. The American dream begins at home.
and as your Islip Town councilman, I will promote minority and women-owned small businesses initiatives that will ensure a steady economic growth in the town of Islip. Remember, this November, vote Jorge Guadron for the town of Islip Council. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. The Women's Business Enterprise National Council reports that in 2018, 4 out of 10 businesses in the U.S. are owned by women. As your councilman, I shall promote initiatives dedicated to guide, educate, and assist in the small business setup and certification process. Like this, a town of Islip economic growth, along with minorities and women, will be powered to its maximum potential. Remember, this November, vote Jorge Guadron for town of Islip Council. Welcome to Guadron for Islip Council TV on YouTube. I am your host for tonight. My name is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. Bienvenidos una vez más a Guadron for Islip Council TV en YouTube. Yo soy su anfitrión de esta noche, Jorge Guadron, para concejal del municipio de Islip. So you may be wondering as to why Jorge Guadron decided to run for council. Well, I have lived for 16 years in Central Islip. I live on Wilson Boulevard. I am a businessman. I am a father and grandfather, as I mentioned before, and I'm running for office to oppose the present Islip Town Board because they have proven time after time that they do not care about our community. Central Islip and Brentwood deserve a voice in this town, and they are not listening, so I will listen. In particular, I am concerned about the high cost of living in this town, as well as the roadblocks that this board puts in the way of people who are trying to establish or expand businesses. As a businessman, I know that small business is the backbone of any local economy, and the Islip town is no exception. However, this building department, when it comes to businesses like pizza places, delis, grocery stores, they wait for a very long time, sometimes even years before they are issued a permit. And the approvals, they needed to get up and running. So the question is, how are small businesses supposed to open and thrive in this town when the building department puts up roadblocks? How can a small business afford to open when the projects get stalled or stopped in the building department for so long that they run out of startup funds? Our town should be streamlining the permit process and make it easy for people to start and grow businesses. Instead, they make it harder. Growing the small business base of Islip Town benefits everyone. Small business contributes to the tax base as well as providing jobs for residents. Unfortunately, and thanks to these tax and spend town board members, Islip Town's property taxes are out of control too. According to my research, since 2012 to the present, Islip Town general fund tax has increased by
50.29%. Can you imagine 50.29%? When we compare these tax increases to other neighboring towns like Huntington, which is north of us, they have increased from 2014 to the present only by 9.64%. Brookhaven, who they are to the east of our Islip township, they have increased taxes by 15%. And to our west, Babylon has increased from the same period taxes by only 0.55%. Now, this is an available, tax increase that we should be emulating here in the Taro Islip. But to make things worse, not only they raise their taxes, but they have the nerve to give themselves raises lately. Their mismanagement and the lack of accountability contribute to the ridiculous tax increases in Islip. Our roads are riddled with potholes. Our parks are dirtier than ever. Our streets, our main streets are, have empty storefronts. Our neighborhoods are becoming little by little an outpost of Queens County. I lived 17 years in Brooklyn and 7 years in Corona, Queens. And I came to Central Islip looking for the quiet and a peaceful suburban lifestyle that Central Islip provides. When I moved in back in 2003, as I mentioned before, I live on Wilson Boulevard. Parallel to Wilson Boulevard runs Carlton Avenue. And from Smith Street up to Suffolk Avenue on Carlton Avenue, back then in 2003, was a 5-minute drive. Now at 5 p.m. it is a 25-minute drive. Now at NYIT campus we have new residential apartments being built. So the question is, what is going to be of our traffic load when those tenants move in? It's going to be, a pandemonium, if you want to call it that way. It's going to be crazy. Our present town board members grant permits or zoning changes in a flicker without any improper consideration to the process. We need to change that. We need an accessible, transparent, and accountable town of Islip board. When we get elected, the entire Democratic slate, we're going to propose changes in the town board meetings. As present, as of now, town board meetings are on Tuesdays at 2 p.m. When you and I and most residents of Islip are working at 2 p.m., they held their meetings so nobody can come and and express their concerns or disagree with them. So we are going to propose to change from 2 p.m. on Tuesdays to 7 p.m. so all of our residents can express their concerns about different issues that we have in the town of Islip. Like that, we will be really giving an opportunity to accessibility and transparency to take over on the part of the governing body, which is the Town of Islip Council. Obviously, it is important that all of you come out and vote. And this year we will have early voting, which I will speak on our next segment. Se preguntarán por qué es que Jorge Guadron está corriendo para concejal en el municipio de Islip. Bueno, yo he vivido por 16 años en Central Islip, especialmente en Wilson Boulevard. Los oficiales electos actuales han mostrado una y otra vez que a ellos no les interesa nuestra comunidad. Y Central Islip y Brentwood merecen tener una voz en las reuniones del Town Board. Los miembros actuales no escuchan nuestras voces, pero yo, como concejal, sí lo voy a escuchar. En particular, a mí me preocupa también el alto costo de vida aquí en Islip. Nuestra Junta Municipal pone muchas trabas cuando alguien somete permisos para poder expandir o abrir un negocio. Como hombre de negocio que soy, yo sé de la importancia de los pequeños negocios. Los pequeños negocios somos la espina dorsal de cualquier economía local y el town de Islip no es excepción alguna. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nuestros pequeños negocios van a prosperar u obtener los
los permisos debidos cuando el mismo departamento de edificios pone muchas trabas. ¿Cómo es que un pequeño negocio va a poder abrir o darse la oportunidad de abrir cuando los proyectos quedan varados en el departamento de edificios por tanto tiempo y los fondos con los cuales estos pequeños negocios comienzan se gastan en renta o en cualquier otro tipo de gasto? Nuestra junta municipal debería de estar aprobando los permisos, deberían de estar poniéndole servicio expedito en estos y hacerlo de manera más fácil para que los pequeños negocios puedan comenzar y crecer. Pero en realidad ellos lo único que hacen es ponerla más difícil. El crecimiento de los pequeños negocios en el town de Islip beneficia a todos. Los pequeños negocios contribuyen en el ingreso de impuestos, así como también proveen empleos para todos los residentes. Desafortunadamente, y gracias a estos miembros de la Junta Municipal, que solo piensan en gastar los fondos municipales y incrementar los impuestos, nuestros impuestos de propiedad están fuera de control. De acuerdo a un pequeño estudio que hice desde el 2012 al presente, la cuenta general de impuestos del municipio de Islip ha incrementado una tasa increíble y ridícula del 50.29%. Pueden ustedes imaginarse el 50.29% desde el 2012 hasta el presente. Cuando comparamos el crecimiento de impuestos en otros municipios adyacentes como Huntington en el mismo periodo del 2014 al presente, ellos solo han incrementado impuestos por el 9.64%. Brookhaven, que está al este de nosotros, 15%. Babylon, que está al oeste de nosotros, 0.55%. Eso es algo que nosotros tenemos que emular en el municipio de Islip. Tenemos que hacer las cosas buenas y tenemos que hacerlas bien. Simple y sencillamente los concejales y la Junta Municipal tienen que hacer su trabajo. El mal manejo y la falta de responsabilidad de parte de los miembros del Consejo Municipal ha hecho de que los impuestos aquí en el municipio de Islip crezcan de una manera ridícula. Y tenemos que parar esto, tenemos que cambiarlo. Nuestros parques están más sucios que antes, no ofrecen los servicios que deberían de estar ofreciendo. Por lo menos Roberto Clemente, la sección de las fuentes fue prometida haberla terminado para el año 2016. Estamos a más de la mitad del 2019 y ni siquiera han comenzado la construcción. Ese tipo de abusos necesitamos o de negligencia necesitamos pararlo. Nuestras calles en los centros comerciales de nuestros distritos tienen espacios vacíos comerciales. Nuestros vecindarios poco a poco se están volviendo en una sucursal de Queens County. Cuando yo me mudé a este vecindario en el año 2003, yo viví 17 años en Brooklyn y 7 años en Queens. Venía buscando la paz y tranquilidad que Islip provee, que daba en aquel momento y que todavía la da. Yo me acuerdo que, como ya les dije, vivo en Wilson Boulevard. La calle que corre paralela a Wilson es Carlton Avenue. La Carlton Avenue de la calle Smith a Suffolk Avenue, en aquel entonces yo manejaba ese tramo en 5 minutos. Hoy en día lo manejo en 25 minutos a las 5 de la tarde. Tenemos los apartamentos que están en construcción en el campus del NYIT, aquí enfrente de Home Depot. Todavía no han sido entregados. ¿Qué va a hacer de nuestro tráfico cuando estos dueños de esos apartamentos o residentes de esos apartamentos se muevan a ese complejo? Definitivamente el tráfico va a ser una locura. Entonces, nuestros actuales miembros de la Junta Municipal, lo único que les interesa es aprobar permisos a diestra y siniestra en un abrir y cerrar de ojos, sin dar la debida consideración o darle el debido proceso a dichos cambios o pedidos de cambio de zona para poder construir. Tenemos que parar todo esto, como vuelvo y repito. Acordémonos que este año tenemos voto tempranero, de lo cual voy a hablar en nuestro próximo segmento, después de estos importantes mensajes que producción nos tiene listos. Así que no se pierda que vamos a hablar acerca del voto tempranero, porque es importante. Vamos a tener 10 días consecutivos para votar, más el día de elección general.
Así que no se puede tener excusa. Just remember, we're going to be talking about the early voting on my next segment. Will be 10 consecutive days of voting at different times. We will talk about that after these messages. Después de estos mensajes regresamos. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. I am a prime example of the American dream. I was born in El Salvador and came to the US in 1980. I earned a Bachelor of Science degree in Business Administration. In 2002, I started my own small marketing company. I have been active in the community for over 15 years, and I am currently serving on my second two-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. The American dream begins at home. And as your Islip Town Councilman, I will promote minority and women-owned small businesses initiatives that will ensure a steady economic growth in the town of Islip. Remember, this November, vote Jorge Guadron for the town of Islip Council. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. The Women's Business Enterprise National Council reports that in 2018, 4 out of 10 businesses in the US are owned by women. As your councilman, I shall promote initiatives dedicated to guide, educate, and assist in the small business setup and certification process. Like this, a town of Islip economic growth, along with minorities and women, will be powered to its maximum potential. Remember, this November, vote Jorge Guadron for town of Islip Council. Welcome to Guadron for Islip Council TV on YouTube. I am Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council, your host for this evening. Bienvenidos a Guadron for Islip Council TV en YouTube. Soy Jorge Guadron, candidato demócrata para concejal del municipio de Islip, su anfitrión esta noche. As I was mentioning, we're going to be having early voting this year for the very first time in the history of New York State. So we're going to be having 10 consecutive days of voting, early voting. The only one thing that we must have in mind is that this early voting will be taking place in one polling place. And that one polling place will be at this moment located at 401 Main Street, which is the annex to Town Hall in Islip. It is unfortunate that they didn't follow the recommendations by the Board of Elections of New York State, which is to have one polling place per each 50,000 registered voters. Islip Town has 181,000 or plus registered voters, so we should have at least 3 polling places. But it is what it is, and we got to deal with this, and we got to make sure that you come out and vote. So voting will begin on Saturday, October the 26th. And the times and days are as follow. Saturday and Sunday from 10 a.m. to 3 p.m. Monday, the 28th from 7 a.m. to 3 p.m. Tuesday from 12 p.m. to 8 p.m. Wednesday from 8 to 4. Thursday from 8 to 4. Friday from 12 to 8.
Saturday and Sunday again from 10 a.m. to 3 p.m. and obviously general election day, which is on Tuesday, November the 5th, the regular schedule times, which is from 6 a.m. to 9 p.m. and that will be your regular place of voting. So just keep that in mind. Como estaba mencionando en el segmento anterior, este año tenemos voto tempranero. El voto tempranero va a ser 10 días consecutivos a diferentes horas. La única cosa que sucede es que solo va a haber un lugar de votación y va a estar localizado en el 401 de Main Street en Islip. Es desafortunado porque la recomendación de la Junta Electoral de Elecciones del Estado de Nueva York recomienda un centro de votación por cada 50,000 votantes inscritos. El municipio de Islip tiene más de 180,000 votantes inscritos, entonces deberíamos de tener, por las recomendaciones estatales, 3 lugares de votación, pero solo tenemos una. Entonces es importante de que usted se dé cuenta y que se haga llegar. Vamos a hablar más adelante de transportación que nosotros podamos estar ofreciendo gratuitamente. Vamos a tener los horarios de votación como sigue: sábado y domingo 26 y 27 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde, lunes 28 de 7 a 3, martes 29 de 12 a 8, miércoles y jueves de 8 a 4, viernes de 12 a 8 y una vez más sábado y domingo 1 y 2 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde y por supuesto el día general de elección que es el martes 5 en su horario habitual de 6 de la mañana a 9 de la tarde y ahí sí ustedes van a votar en el lugar acostumbrado de todos los años. So when we come back also next it is important that we not only come out and vote for Jorge Guadron, but also come out to vote for the entire Democratic slate. Jorge Guadron on his own or by myself, I cannot do anything really. We need majority in the town board of Islip. We need you to elect Jorge Guadron for councilman. We need you to elect Leon Bard, who is also another Central Islip resident. She is also the president of the Little League of Baseball that plays on, here by the courts in that little nice park. We also need you to help elect Donovan Kirby as receiver of taxes. He is a resident of Brentwood. We also need you to help elect Joe Fritz as town clerk. He is also a resident of Brentwood. And obviously we need you to help elect Tom Murray as a supervisor in this particular election. Necesitamos que además de que salga a votar, que no solo vote por Jorge Guadrón para concejal, sino que también que vote por Leon Bard, quien es también una residente de Central Islip y la presidenta de la Liga Pequeña de Béisbol aquí en Central Islip. También que ayudemos a elegir a Donovan Kirby, un jamaicano que es residente de Brentwood y está corriendo para recibidor de impuestos o tesorero. También por Joe Fritz, otro residente de Brentwood que está corriendo para secretario o town clerk. Y pues por supuesto necesitamos que nos ayude a elegir a Tom Murray como supervisor o alcalde para nosotros poder tener mayoría y poder llevar a cambio efectuar los cambios necesarios en el municipio de Islip. So it is very important that you elect all of these people because only like this we will have a chance to make a real change in the town of Islip. So remember that we have early voting this year from October the 26th to November the 2nd. We also need volunteers. We need volunteers that join us and come out to help us in conveying the message in the neighborhood. So you can give us a call at 631-987-2288. Give us a call at 631-987-2788. Necesitamos también voluntarios que nos ayuden a tocar puertas para llevar el mensaje. Nos puede llamar al 631-987-2788. Así que los esperamos la próxima semana a la misma hora, 8:30. Que Dios me los bendiga, que Dios bendiga a América, que Dios bendiga a Islip. So may God bless America, may God bless Islip, and may God bless all of you. So hopefully we'll see you next time, next Monday at 8:30. Thank you very much and have a good night. Muchísimas gracias y pasen muy buenas noches.